mamma, det här är så fel. Ja, det är som att den där... Alltså att spela en guard på 60, det är... And we are live. Hello ladies and gentlemen, welcome to this Saturday night skins game here live from the Women's Masters Basel. We are watching the Russian team of Anna Sidorova playing the Swedish team of Isabella Wrana, playing the skins game, the traditional skins game of the Women's Masters. We've had this every year. Now this year it's a bit different because of the different tournament mode. There's going to be 2 skins games played. The other one, which you might be able to see every once in a while, is on the adjacent sheet between Silvana Tirinzoni and Irene Schori of Switzerland. These are of course already qualified teams for tomorrow's quarterfinals. So for those of you who are not familiar with the concept of skins games, it's pretty simple. If you do have hammer in an end, you want to score 2 or more, and if you don't, you have to steal 1 in order to win the skin. You will not get points like in classical curling. You can only get skins, so every end is full of action. Every end is usually played in a quite offensive style. What is interesting about this game is that to every end that is being played, we're playing 6 of them, there is money attached to them. So for the first skin it will be 50 francs, for the second and third it will be 100, and so forth. So it really is worth playing for every skin in case there is a skin that is not won. Then we will add that on top of the jackpot to the next skin. So basically, in case there is a 0 or a 1 being scored by the team with hammer, there will be a carryover. Hammer will change every end. So this is pretty classic opening. Corner guard going up, getting one around. Center guard going up, getting one around. And of course we're playing this skins game with 5-rock roll, which will make it interesting to see how it plays out. As formerly it was a bit more difficult to score 2, I would say, when there was only the 4-rock rule. But then again, more rocks in play give an advantage to both teams if you have offensive objectives, so it will be an even fight. On then. So, and Isabella Wrana has a very nice shot there and will try to defend it as well as she can. Trying to put up a center guard. It has been very swingy all weekend so far, which is great for these teams, but also makes it quite tricky to play a supposedly easy shot like a guard. This one's a tad long, but probably will not hurt them too much. There might be a double and roll in. But I think either the double or the roll in will be enough for Anna Sidorova at this point. She can get both. Would of course be ideal. Very close there, getting both reds out. Very good. That was a very nice shot there. So really
now lying in a good spot to score two. Of course, if Isabella Wrana can Men det där come är around inte, det är ungefär samma is. Ja, the yellow rock that has just been thrown, 90. she will put pressure back on Anna Sidorova's team, but even then there will always be a yellow rock to run in. Linje! Känns långt. Okej. Vänta! Vänta om den är så lång. Bak 12. Aiming for about T-line weight, maybe just short of T-line. And this is gliding. It's a bit heavy, but then again, if you're trying to steal in an end, I suppose every rock can be of use. And back T-line rocks are not as much Det är vi. your enemy as rocks would be Det där pratar om också. if you had hammer. Först. Där kanske hon satte bättre. Ser kort ut den här, men jag vet inte. Kanske inte. Svip-linje! Svip-linje! Svip! Давай! 4 фута вообще. Perfekt. Rex on the guard was just a bit short, so gives another chance for Isabella Wrana to come around there. But even if it's a fairly short run, so it's not the end of the world for Anna Sidorova. She can always get out of this by running in her own. Yes. So it's down to skip stones. 10, vi tror inte mer. Vi är lite längre ut. Okej. Не знаю, мы не поняли, потому что железная леди. Ganska långt ut. Vänta. Har Okej, plats. linje! Linje! Curla massor! Linje! Gärna! Wow! Mer japp! Japp. Wow! Rex as well on the guard. So now it will be interesting to see what Anna Sidorova does with this. Sorry, jag trodde den var bak 8. Usually when you're trying to score two and have hammer, you want to keep the middle open. The middle is really clogged, so you really have to think wisely on how you're going to go about scoring those two, because at the very moment there will always be a come around for Isabella Wrana to put pressure on Anna Sidorova. Да, вот я тебе об этом. Либо этот, то мы цепим любые. Нет. Мы оставляем, если этот стеем, все, что нас завозит, у нас два места. Jag vet inte. Стул тоже нельзя. Если мы закидываем, она, скорее всего, накатывает, и один устраивает для нас, либо пробивает. То есть, если мы даже пробуем делать стей, можно делать, попробовать изнутри. И у нас так больше вариантов. Två val. Antingen knacka någonting. Slå bort. Если нет, то стараться тогда побольше делать вот так, чтобы здесь пушка оставалась. Om de slår bort den där kan vi slå deras carryover. Можно попробовать так. Она все равно будет закидывать. Nu gick det inte Она bort. 6 Nej. камней. Not an easy decision there. Закидывала. If you come around, you're a bit Мы deep. хотим стеем. There is или perfect вот freeze да. position Ага. opportunity, and even if you play it perfectly and Окей. the Swedish team freezes onto it, you might be forced to a single and forced to a carryover. I think this is probably the most sensible shot available. Try and peel two of those rocks and make sure that one rock is available to raise in directly. I think it would also not be a disaster if they sat straight in front of the De slår bort våran, men det
top 12-foot rock, so that it could be raised straight in case of a come around. Well, not what they were looking for. And now this is a very good chance for a steal here, as there will only be a side, and not even that one will be there. There's not going to be a raise opportunity, I think, for Team Sidorova. So if Isabella Wrana nails this come around, she will definitely have a good chance at stealing. Be almost guaranteed a carryover. Linje! 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 Vart är vi? Linje! 4 är bra! Wow! Wow! This has to sit at shot rock. Pardon my French. Den är... Andra sen. Den är skottet. Den är skottet. Känns som vi kanske borde ha lite mer is där på alla stenar. Ja, tycker jag. Satte in den här lite. Eller alltså känslan var att jag var lite alltså att jag var positiv i steppen men ändå lite inåt typ. Okej. Men absolut lite mer. Men fan i första stenen kallade det inte mycket där. Nej. Alltså om man är lite för mycket så är det... So I think they've done enough. I think they just managed to sit around for shot rock. So it'll just be a teeny tiny tap. Just an inch. It is looking really close. Will definitely be a 1. Will it be enough to tap it back though? And it stops just a few inches short. So that is 1 yellow and carryover, as they already declared. So this means that the money will be added onto the jackpot of the next skin. Hammer will switch, so Anna Sidorova's team will be starting now. Ja, det känns att den även ner kommer lite lättare än den. I början, ja. Bra. Ja, just det. Det går över. Fan vad sjukt. Då ska vi ta 2. Känns det So in this second skin we'll play for a total of 150 Swiss francs. If you're interested in the results of the other games that are being played right now, there is, as said, the second skin going on, which you can see on the side every once in a while. And there is also 2 other games going on. Unfortunately, those 2 games are not really relevant for the standings anymore, as all the qualifiers, all the teams already qualified are known by now, so this round is unfortunately not having an impact on the outcome of the tournament anymore. This is due to the playing system and the last shot draw challenge. Nu som är lite rakare och outhänden som curlar. 14-9 fick jag där på deras. So Anna Sidorova starting off with the center guard. Ändå gott mycket. Corner guard for the Swedish team. 0. Fanny Sjöberg will be delivering that.
So this corner guard really being an attempt to have a possibility to get the game to the sides. Jo. Där. Samый дальний. Дальний. О, есть, дальний. Сам. Да, можно. Нет, есть дальний. Ок есть. Fuck. Протирай. Хорошо. Så då. And another center guard going up. Okej. Надо 0 поставить. Что мы не сделали. Isabella Wrana electing to come around center. It will be interesting to see whether this corner guard on the left-hand side will come back into play. 0. Nej, mer. 90. 85-90. Because basically now Anna Sidorova is exactly where she wants this end or this skin to be, right in the center, playing in the forward area, making things tight for the opposition. Lite lång. And realizing this is a bit long and a bit wide. Although it was almost perfect actually without the last sweep. And the Russian side electing to play a takeout on it. Okay. This will just be an 11.5 takeout, so a rather short takeout. Är vi röd eller? Jag blir helt... Hits and sticks. Doesn't quite get the roll, which is really a shame because now the Swedish side gets to do that. У меня получались там 8 у кого-то еще. I think the objective of this rock is going to be just to roll behind those two center guards to really apply pressure. Nicely done by Almida de Val. Ja, jag gav den jävligt mycket alltså. Очень много линий. Нельзя вообще. Очень много линий. Сядет потом. Не, это сильно, это прям... Воу-воу-воу, ничего, ничего. Oj, sorry. Параллельно? Да, флип, параллельно. Kan det där vara 4? Да. Ja, det där är 4. А она так кинула или вот так пришел просто? And just like Fanny Sjöberg as well, she is a bit outside. Leaves room for another hit and roll. 10. Она просто сказала, что ты подкрутила, ну это как бы не то, что... Always nice when you have the opportunity, like Almida de Val has right now, to play the same shot twice. It's a bit different line. But it's definitely a good feeling if you can throw a rock and you know you've already made it before, but also hits on the outside, so both teams struggle to get the line right on this outturn side. Nice. So another come around attempt, freeze right on top of that red. Really narrowing things down in control zone. The top forward area.
which is really where you want to be when you are trying to steal. When maybe overcompensated a little bit. Pushes in her own. Not a disaster, but it's not really helping. The middle is still fairly closed, so it's not completely open, which would definitely play into the hand of the Swedish side. But now with a nice hit and roll by Jenny Wåhlin, they will really be able to put the pressure on their opposition. Rex on the guard, opens up the middle. Det var bra att du sa att vi skulle... Det var bra att du sa att vi bytte uppgift. So right now it really has to be an objective of Anna Sidorova to remove this shot rock. This is a very good shot. And Vad sa jag tiden var? Okay. Right now there is not too many opportunities for her to create a steal, so this definitely has to be first priority to make sure the opposition doesn't score more than one. Sweepers are on it. Will it get by that top yellow? Just makes it and rolls somewhat behind cover. It's probably a bit more than half covered. Very nice throw there. Känns antingen så vi måste liksom försöka komma ner här eller att vi ska göra den. Freeze attempt there. 90 då. Not giving a whole lot of ice there. Bak 12! Bak 4! Lite dött. Our rolls open. Давай. Вроде неплохо ехала, мне даже сказала, что чуть поправила, а потом он начал прилично валить. Nu känns det som att få nästan. Beroende på vad de gör här. Really, the yellows are starting to pile up in the house. Någon tänkte nog fel och tänkte att det var en poäng. Fast en poäng är ju inte en poäng. Nej, jag vet, men de tänkte nog att det var vanligt. Alltså någon tänkte nog bara fel. Marshals will try and play through the port so again. Move that. This is looking wide. Ooh, doesn't quite make it by. Huge break there for Isabella Wrana. De har ju den. Alltså, Frågan är... Jag funderar också om vi drar och halvgömmer så att den också blir halvgömd. Ja, för att just nu så ser det ut som om vi lämnar den här så har hon ändå vicken. Ja. Och det är svårt för mig att dra där. Om jag hamnar lite kort här så ser det ut som jag ändå kommer kunna... Now where to put? Det de har ju den. Where to put your next rock in such a situation? You have to make sure that there is not a double available. Ja, kan vi göra.
svårare dubbel, vi ligger i alla fall på. Ja. Ja, och den clearing då? Jag har inte skit mycket här längre. Det känns inte så bra. Kör. Clearing. Alltså försöka... Vadå? Alltså vi ska ju... Nej, alltså skicka våran ännu mer. Alltså som dubbel fast liksom. Ja. Kör draget ändå tror jag. Här då. Ja. Vart vill du ha is? Hel 4. Nej, inte hel 4 men... Ja, hel 8. Halvjämn. Первый был, он подцепанул туда, потом эти прям что-то, да, они там прикатили, все эти сталактиты подсняли. Vänta! Wow. Vänta! Hopp, ligger bra! Linje! Vänta, måste curla! So I really would like to get in between Dra den inte för långt nu, den är helt öppen! this close Den är helt guard öppen, dra den and inte för långt! the red that is in top forefoot. Leaving half of it open. Oh, pretty good job there. But there might just be the double available. Not sure, it's difficult to judge from the overhead angle. I think Sidorova will have a shot at it, because there is really no way that she can produce an easy steal here. Хорошо. Man kan ju inte köra så jävla hårt. Alltså jag tycker den finns ju bara raka dubbel. I think it should be there. Then force Isabella Wrana to draw the house for a single. När jag sätter in handen kalla mer här. Alltså med... Внимание! Оля! Оля! Not throwing too much weight at it, wants it to curl a bit. This really has to curl up for her. Ooh, and does not get there. So it's a 8-foot draw for Isabella Wrana to bring home the second skin of this game and earn herself and her team 150 Swiss francs. Needs a good piece of the 8-foot. Tror ni att jag ska köra samma fart eller? She has just played this draw, so should know the weight and the line on it. Kortare! 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 Ni har rygg! Järnet! Sweepers are on it all the way. Ni har en! Hårt i rygg! Helt 8! Ni har en! Fullt in 8, kom igen nu! Has to get a piece of the 8-foot, Ni har en! but looks nice. Gets to the top of her own and scores the deuce. 14-4. Bra. Snyggt. Sätter man upp en 2 då nu va? Ja, Tvåa. jag tror det. 2 skinnar. Härligt. Grymt. Типа у них один стоит. Och vi ska stjäla nu då. Ja. Они сделали то, что... Själv. Ну вот, да, день вестовой, и вот этот N у них получается. Я думаю, что там считать уже будут Va? не мы. Так что каждый N дороже стоит. Ja. Можно выставить счет. Vad sa hon? En? Потому что выполнена задача. Потому что забрали 2. Check 2. Vad tror vi för mig då? Vi kommer köra den här med smärtspelare.
Ja, nu går det lite lättare. Jag tror kanske 10. Nära. Lite långt ut. Amida! Vart är vi? Hake, mellan! Ja, ni kan köra den. Det ser ut som vi kan få den långt. So hammer is switched again. Of course, having scored. Kolla. Skin. Oj, men vad fan. Sorry, bortfel. So it will be the Swedish side to start off the end. There's really two possibilities that you have in De slår den ändå inte. when you throw a first rock in a skins game. You can either Bra satt. throw the center guard, as we've, for example, seen in the last end, or you can throw it right in, get to the middle first, and then throw the center guard, because your opposition is very unlikely to hit it, simply because hitting it would mean that they will probably not be able to generate a possibility to score 2. 20. Corner guard going up, going in. Ja, jag tänkte centern, men... 9, 10, 10 bra. Well, Susie, thank you for the flowers. I suppose greetings to Zurich, or Dublin, or wherever you are at the moment. And this is about as perfect as it gets for a hit and roll. Got a bit lucky there, curled a bit too much, and ends up absolutely perfect. It's not exactly what they called, but they are certainly happy with it. This is of course the perfect setup. Right now, Anna Sidorova will ask for another corner guard. So no hesitation there. Center going up. Ja. 30-40. Ganska hög är bra. Behöver inte vara nära. If Almeida Deval gets this perfect, they're in a really good shape. Bra linje. But on the plus side for the Russian team, there's still a lot of rocks to be played in this end, so plenty of opportunity Ja, bara stanna. to make things happen. Bara stanna i linje. Och fart. Bara stanna. Fint. And you can tell from the amount of rotation that the girls are throwing that there is some curl out there. It's a moving surface. Bra skjut. 45. Jag gav det mycket, men jag ville komma ut löst. Så det curlar så mycket. Very good job so far by the Ice Jag ville crew kunna ge den. this weekend. Ja. Center guard Samma som is förra, being eller peeled lite off. högre. And Almeida will try and replace it. Vänta lite. Fanny, Nice extension there. Fanny. Wow. You can Måste see gå this. för den här. With all the players on that team, they're really working hard to Järnet. get their releases as uniform as possible. Mera. Hårt. Lite till. Kom igen, Hard Fanny. scrub Kom to igen, get the kom igen, line kom igen, kom
perfect. Well, very close. Didn't quite get in front of the rocks in the house. Now there is a possibility to make a play at those. Another down weight takeout. And it doesn't quite curl up, just pushes it to the side a little bit. Jag tror nästan vi vill dra ner. Vi kan inte garda, alltså vi kan inte garda båda sidorna. Dutta ner den lite granna. And now it's all a question of rock placement. What angles are we giving our opponent? Känns isen OK eller? Det ser lite ut, men det kanske går så pass rakt här. Ja. Mjuksläpp, lite kort. Bra linje, vänta! Vänta! 8. Ja! Nära 12. Linje! Nära, Emil får förbi den! This is really starting to curl. Will they get it around? Yes, they will. I think it's a bit shorter than they called for, but that's a pretty decent shot. Clocks up the middle. Jag trodde den var långt ut, men den kom väldigt fint. Что думаешь? Если мы хотим взять один, то надо вот так делать. Если хотим взять два, нам нужно брать два. Но нам нужно два брать, зачем нам один? Мы можем взять один и перенести и украсть. Перенести и только красть, вариантов не будет. Усложняем. Нам нужно два брать, чтобы очко. Если мы даже сделаем хороший вот так ролл, сюда она ставит гар далекий, мне потом... Попробовать ролл сюда за гар с двойником. Что? Nej. Нет, там да дабл. Надо вот так попадать. Это будет аут. Давай вот так. Только красть. Переносим и отдаем, мы возьмем два брать. There is a couple of opportunities there. I'll try once more to clean up the middle, as it looks like they've decided to do. You could also try and make a play at the right-hand side, yellow, in order to remove the shot rock, or roll to the side. Of course, if you get this double clearing perfectly, you might take a third one on. Moves all four of them. Doesn't quite get them out of play, but really opens up the middle. That was a huge shot there. Känns som de drar runt ändå. Here we have it in the replay. Topp 4. Fantastic shot. Really blows the skin wide open. Of course, the Swedish side trying to steal, still sitting shot rock, but there is enough space for Anna Sidorova on the left-hand side to come around corner guards now. And of course, with an open house like this, a carryover is basically always guaranteed. Bra linje! Topp 10. И мы все равно ждали, потому что мы первый терли. Ingenting. Topp 10. Ingenting. Bak 4. And this looks a bit deep. Just passes the T-line. Alltså de spelar ju 4. Ja.
förra omgången så stod hon bara och skakade på huvudet när hon hade sagt igen, så skällde hon på henne bara, trycker bara ut den. Så hon visade så här med armarna vad hon sa. Stackarn. Линия очень! Очень держать, очень держать. Линия очень! Очень, да. Оля, поднажми! Жестче! Свип! Дави! Да! Прости! Давай! Big sweep there. Oh, and Rex on the guard. I think the line was pretty spot on, but the weight was just not quite there. Topp 4 känns ju jättebra. Bike 4. Но я просто, если бы добавила его, то я думала, что иду посильнее, пошире и короче. So now already sitting shot rock. Isabella Wrana will come around this top yellow Bike 4 räcker. again. Уже второй камень. Which will make it very difficult then for the Russians to produce the deuce, because almost always will they have to run in their own. And when you do that, the shooter will definitely not be counting against the other two 12-foot rocks. Sweepers are on it. Will this get by? Dela upp det. This is also short. Det curlar mer än vad jag tror alltid. Bytte du för att du ville lägga den så, eller för att du trodde att det hade plats? För att jag trodde att det hade plats. Ja. Пройдем. Чуть-чуть оттолкнем, она просто это уберет, и я уже не взять буду. Но я надо стараться сразу вот такой какой-то вес сделать, потому что смотрите, насколько он будет валить от центра. Ну, у Юки он не очень галим, мы долго ждали, нашли гард тогда. У меня сейчас был просто мягко. Первый был вот так, Да, мы Medan tillräckligt. первые мы держали в начале слив, второй ждали. Валидий Eller går den precis igenom? сюда пришел. Alltså med en halv uttida kommer den gula gå ner på tvåan. Просто прям, ну это jag так отпустила. Och så öppnar upp centern för drag på nästa. Jag menar oavsett vad de gör nu, om de gör den där, ja men om jag då drar bättre. Попробовать, мне кажется, он Eller bara, då blir det carry-over. Alltså bara om jag liksom blockar deras drag sen. держать будем мы сюда. Yeah, so I think the discussion is about hit and rolling to the center. The problem with the hit and roll is that there will, from the left-hand side, there will always be a freeze possibility. And if that happens, it's a pretty good chance for a steal. This is really curling on them. Hits and rolls a couple of inches to the side. Ja. Vi får komma ihåg att det curlar väldigt lite här. But I don't think this is enough. Hellre, jag tror ännu mindre. Är det typ... 11. 11? 4. Okej. Ну, в начале. Jag skulle kunna tänka mig att spela andra handen på en clearing nästan. Ja, jag Не хотелось. mer. Jag tycker den känns tight. Будем пробовать разводить. Den här sidan curlar lite. So first objective, remove this yellow rock with a takeout. I'm not sure you can roll to the middle to make things even more dicey for
Anna Sidorova Oh! playing quite some weight. Hits and rolls out. Jag vet inte ens om man har någonting för 2. Jo, de har väl en delning möjligtvis. Ja. Och vi siktar liksom ner på den, men det är fan. Ja, den är inte lätt. Но при этом, чтобы быть ближе вот этого, нужно мало попадать. Нужно мало попадать. Wow. Нам нужно вот так быть. Yeah, what are the possibilities there? There is a chance for a split Возможно, будет. on the top rock. I suppose you could always draw for 1 for the carryover. Вес такой вот, мне кажется, такой же, как примерно сейчас был. Наверное. Split being it's not an easy shot, but I think it's there. Probably need about back 8, back 12 foot weight. Ну, если что, просто ты. Men det är fortfarande bättre och... Ganska tajt weight i garden. Ja, det är den. Men det är ändå bättre. I think you have to try this with like a back 8 foot weight that even if you miss it, that you will still stick around. Man kan ju safea den lite liksom. But I would say it's definitely there. Jag vet inte. Don't forget there is 100 Swiss francs on the line. Körde att man fick välja. Ja. In the truest sense of the word, this is a money shot. Schori vann en liten stor peng där. Svip! 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 Den ser lös ut. Svip! Svip! This is curling a lot. Will it be enough? Давай, Юля! Oh, very close. Hits and rolls. I don't think it was enough. I think it's just 1 yellow from this overhead perspective. But I wouldn't be too surprised to see a measurement. This one is best. I think I agree with Isabella Wrana. Oh, this one. Or this one is better. Yeah. Okay, what? So carry over. Yes. So it is 1 yellow and a carryover. Я не слышу. Nolla. So again, this jackpot will be added Говорите там сзади, onto а я пытаюсь понять ее. the next skin. Det var nära åt alla håll där eller? And since we're entering Let's go to 4. skin 4 now, we will raise the stakes. So it will be 200 for skin number 4 plus 100 Det kändes som att hon ville att våran skulle vara nice. Jag bara, nej, alltså er... plus 100 from skin number 3. So there will be 300 Swiss francs on the line in this next skin. Ja, de You börjar. can see the nil going up. Jag med. Men... För... Ja, So hammer goes back to Isabella Wrana. Will they be able to capitalize again? Они поставили, да. det är den raka sidan också. Alltså jag tror att det är generellt lätt överallt förutom jättelångt ut. Så jag tror att det har ungefär 10 på dragningarna, 0 till 10 och 30 på garderna. Alltså generellt genomgående liksom. Можно? Да-да-да, садиться, да-да-да. Легче, легче. Да-да-да. Är det här sista? Nej, det var 4.
Молодец. 20-30, Den som ja. går ganska lätt nu. Vi kan sopa en 30. So we're back with skin number 4. Center guard is up. The first few rocks will always be rather similar. Bra fart. Nära. Och Vänta. Ligger fint. Bra. And Fanny Hjöberg really has been spot on with her draw weight so 15, far. bra. Perfect corner guard. Дальний. Да. Легче. Дальний. Надо. Ну давайте, если надо. По линии кажется, что сам. Есть. Ок есть. Хорош. And Yulia Gusieva really putting up a lovely double center guard again. Si. Topp 4. 15. Så jag tror du ska spela 90-0. Forcing Isabella Wrana to play to the center. Exactly like 2 ends ago. Ja, ganska bra. Bak 4, bak 8. Ended up being a bit wide on this outturn side. Bak 4. Måste greppa nu lite. This one doesn't look wide, but the sweepers are off it. Will it stop in front of the T-line? Just covers the pin. 13-8, 0. Just a tad longer than they would have liked it. 0 på sliten. Var det för linje i början? Nej. Okej, för jag blev fast förvirrad. Jag kan upprepa. Только вес! Контакт! 2 за, 4 за. Ой. Va? Ja. Я не посмотрела вес короткий. Ja. Ja. 20 på mig, eller? Ja, men jag funderar på den hållet. A tad heavy there, Okej. but of course if you're Också trying to här. steal, as mentioned earlier, the rocks behind the T-line are not that big of a deal. Vänta. Vi kör det här hållet. You might be Du able vet to hur det kan freeze vara. onto them, or they might act as a Okej. catcher at some point. 15. White 4 är bra, så drar vi den längre om vi har... Like that, the Linje. button is freed again. Now Almira Deval is asked to play the exact same draw. Outturn come around to top Helt 4. upp. Wow. Helt upp. Curla mycket. Japp. Här. Hopp, skitfin linje. Kör den. Andra sten. Kom igen. Very nicely done. Perfectly Jävlar, en executed. curla på slut. Jäklar vad den curla på slutet alltså. Den var ju långt ut, länge. Och sen gick den i sidled typ. Одна. Только вес. Много линий. Now this is a bit wide again. Nej, желтый. Some directional sweeping. Kolla 4 nu. Kolla. Weight is pretty close, but it's just Alltså min var a rock too skenad far bra. to the left-hand side from our perspective. 12. Ja, And really spela allows en 12 här innan. Swedish team now to clock up that center. Ja, ganska mycket mindre is än på min förra 12.
Now, of course, if you have last rock, you usually want to play to the sides, but if you can't fill the center like the Swedish team can right now, you might as well take the chance, because it's going to be very difficult for your opponent to get in there at all. Yeah. Whoa. Me. Yeah. Would love to roll a tiny bit to the center. Good tap back there. Just backline weight. You don't need to throw a lot of weight at those, because playing them slower makes them Nej. Jag ville verkligen ha insida på den, så det är bra. more controllable. Jag tyckte jag satte mina ganska mycket. These Båda. girls work particularly hard on their sweeping, as most contenders in these World Curling Tour competitions, they are exceptional athletes. Мне понравилось сейчас. Сама ешь. Она что-то сказала? Да, про это. And this is one of the very rare moments where you can throw a center guard whilst having last rock. Будь начеку, если Юрка резко кричит, смотри туда на нее. Просто если не видно, я просто на нее смотрю. Make sure that your opponent doesn't have access to the center at all. Alltså du ser, det är ju fortfarande uppgånget där. Три и смотри. Vi ska guard, va? Она тебе она там все рассказывает. Okej. 10 tror jag. Чтобы это надо ровно, не слышно. Всегда как-то быть. Mycket snör. Mellan, hake. Vill ha en hög. Hake nära. Mellan. Vänta, vill ha en hög. Var med Almida. Japp. Hårt Almida. Japp. Wow, räcker. Nice. A very good guard right there. Bra Jenny. Really, the Swedish side is not making many mistakes, making it really tough for Ja. Anna Sidorovas Men team. det var bra, för jag var rädd att du skulle sätta den mjukt och då tror jag att den hade skenat där. Jag har bara sett den här nu. Jag tyckte jag satte den båda den här mycket. Vad sa du? Ja, alltså det här går typ ut på vem som är bäst på att dra, alltså. Det är bara så här, dra in i mitten, dra in i mitten, dra in i mitten. Ja. Ja, kanske. So now trying to make a play from the other side. Ja, det är 13. Ger oss något. Just try to freeze it in there to have another shot at moving something. But this is really starting to pile up. Alltså det curlar fortfarande. Det är inte så att det inte curlar. He's being blocked off by Swedish guards. Nej, det curlar mindre än på andra sidan, men det curlar. Bra sättning liksom.
really have to go there. Just gets it past the hog line. Oh my god. Big thank you to the sweepers there. Да. Четверной. And I wonder, I think they just have done enough. It's really difficult to get anywhere. I think that left hand Alltså kranvattnet är bättre. side corner guard Vaskade vattnet. makes it really difficult to get in there at all. Det tycker jag smakade Поэтому у mer нас лучше, да? så. Ja. Тогда лучше снять, пробовать смотреть. Мгм. Ska vi se, vad blir viktigt att garda när de gör den här då? Ja, den röda. Samtidigt som den alltid sitter ner så kan de kanske få bort 2. Den gula känns som att den, då går det röda över. Gör den Ja. inte? Jo. Så det blir den röda som är viktig att garda. Vilken av dem? Den övre röda. Känns som det är enda sättet de kan få bort. Kan ju aldrig få bort alla 3. Nej. Men de kan få bort 1. Eller 2. Свип! Свип! О! Men nu Легко протираем, Юльда. So now trying to open things up. Jävlar. Does a good job at opening the det de center. får göra nu, And a good piece of the left hand side as well. den, va? Ja, ska vi garda den bara? Garda här. Definitely a little bit more space to work with. But I think this has come a little bit too Ta de late. här då. If Isabella Wrana Skulle möjligtvis makes kunna this ha den här perfect, sen också, men den får vi ge dem. it's going to be Sådana very fall får vi difficult to carry get over. anywhere. Det känns som den här som är farliga. Ja. Lite mer. Я думаю, что мы хотим вот так потом сделать ролл туда. The way it looks, it's Den. more than likely that the Swedish side will score 2 once more. Hur mycket sa vi? There might still be a carryover, which I think Isabella Wrana is a little bit worried about, but if this guard is spot on, then even that will be very, very difficult. Lite tajt. Håll en linje! And this guard will try and fully cover Bara stanna. top Bara 8-foot stanna nu, yellow. bara stanna nu! Sitt! Sitt! Okej. This is curled a little bit too much, but I don't think it's a disaster for Vänder ändå i vägen. Frågan om de the Swedish team. I think they will always be able to keep one of their own around, no matter how much weight Hanna Sidorova throws at this. Men jag borde ju kunna ha ett drag. And 1 in the 4 foot is really all they need, because they can always add a second on their last. Ja, jag tror inte alla 3 försvinner. Jag hade, om jag var dem, tagit min bana. So if they sneak by this center guard, hit their top yellow, У них даже, если при ошибке, have to make it across the face slightly, вообще можно ничего не делать. run it back onto this pair of reds, run it back onto the red, and then onto the 2 reds. That will send 2 red ones flying. And maybe they can squeak by Som att Тоже два. their own at the back. Нет, а? Может, не хватит? 3 kommer stanna. But you'd need a lot of energy for that, and they also need to curl a little bit. Sitter inte 2an ner i den gula 3an också? Det tror jag. Team discussion now. Angles.
Always good to get a second and third opinion in. But from this perspective, it looks like Alltså ingen av dem har kollat på och bara tar den baka. this double takeout is Nej. hardly there. But the top yellow is half open, so I guess if you hit what you can see fairly quickly, you can get rid of two. You'll probably not end up shot rock. De behöver spela på carryover. Maybe it will spill out. But to be fair, I don't really see an alternative. And it looks like Надо есть просто хороший сделать, чтобы им хватило отсюда уйти. that really is the only option, because the right-hand side is completely covered up by reds. Så de bara kan köra, för det kommer inte bli som de tror ändå. Det kommer liksom inte bli ett bättre läge ju längre så riskerar. Nej, Känner jag. tror inte det. Jag går på den där då. Ja, jag tror det är smart. Jag tror inte den här finns. So they've even decided to go for the run back at the top, so they decided they didn't see enough of the yellow to make it directly. It's maybe a bit deceiving from the camera perspective. Med tillräckligt jävla tryck kunna trycka ut våran översta, att den inte studsar. Ja, Men då ska den ta med fan vad hård. hon lär ju pusha Men den här. hon kan ju spela ganska hårt den här damen. Hon lär ju So hit the push. center guard, red rock, slightly the right-hand side, left-hand side from this perspective, and make them go flying. This is already curling a lot. Ooh, almost gets lucky there. Wow. Ja, det get med fan andra. This is Men det bara this up for second rock. This makes it interesting. Eller så kör vi den. Vad sa du? Но все Vi kan köra den också. Overcurl slightly and redirects Ja. Så bara jag träffar någonstans of their own. Okej. Я планирую, что Анечка отойдет. But now it's just a straightforward Говорю про бросок, что nose hit. на весе, если так, то он отходит. Как раз на то, как попасть. For Isabella Wrana to score the deuce and take another 300 francs. Там отходит, когда папа равно, когда ты вперед даешь. Так ты его просто отпустила. Ja! Ja! Järnet! Hårt! Там мне еще. Järnet, håll den! Håll den, det är bra. Не знаю. Boom, boom, boom. Makes it go away. Scores 3. Skin goes to the Swedish side. 9. 300 more francs right into their account. Девчонки наши деньги забирают. Bra omgång. Still nothing Jag måste gå på toa, men ni vet for Anna Sidorovas team. But they'll be looking for the big money now. They can Bara en center eller? still win by money count. There is 250 Swiss francs available in the next skin. And of course 300 in the sixth and final skin of this game. Alltså jag är inte helt... Jag ogillar inte att dra in på 4 och lägga center på andra. För att jag menar, de kommer inte slå den. Nej, vi kan göra det. Ja. Фестивально надо сказать. Не в получше получается. Можно попробовать вывести. А еще мне кажется, у Оли второй камень прямее. Мне кажется. Да, он постоянно приходил пошире. Можешь взять его... Ligger bra. Ligger bra. Да, мы можем Ютке его сразу дать. Topp 4. Karla So mycket now we nu. see the alternative start.
Just putting the rock top Röra 4. väldigt mycket. Второй камень попрямее. Bra tid. Bra. Very nicely done. Четвертый. Really an exceptional performance. Fanny Sjöberg so far. Под 6, а у меня 40, это близко пока. Юля, стой! Веса много, нельзя! Юля, если можно. Нельзя! Corner guard. Главное вовремя. 2 энда осталось играть. Давай, Петуль. So probably Isabella Wrana had to step out real quick. Ой. Ну просто потом отдашь нам деньгами. Center guard, and already quite a large portion of the forward will be locked down again. This corner guard didn't curl quite as much as they would have liked it to give themselves some space. So that means the in-turn draw to the button will already be locked through their own. Weight is fine. Over curls a tiny bit. Leaves the shot rock open. Nice tap back there. Sticks around for shot rock. De är skottet! Jag tror jag gillar den. Okej. 12. Jag hade ganska bra 12 innan, va? Ja! Oh! Mer ja! På varandra. Nej. Okej. This hit and roll attempt didn't really work out too well for Team Wrana. Opens up the middle. Повести сюда. Конец дома, вес. Now Anna Sidorova trying to move her own, trying to Jag körde ett roll Ålandsläpp. behind the corner guard and push the other one to the left-hand side. Конец дома! Конец дома! Да-да-да! Нет! Супер! Нет! Чуть больше! Чуть выше! Валить! 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 Det var alla på tiden. They were looking for back 12. Oh, this is a bit heavy. This is just past the back line. Just replaces her own. Eller? Va? Leaving Hur fan blev vi skottet?
Kan gilla den också. The red at back, Ja, 12 in shot position. Jag gillar nog inte garden när jag tänker efter. Det är inte så bra. Alltså, de här är relativt center ändå. ja. Trying to hit and roll again, just to the left-hand side this time. Ja, jag sätter den här bättre. They abandoned the initial call of playing a center guard, which would also be an option here, but only a small tap would be enough for the Russians to be in the driver's seat again. Med, vänta. Med, ja! And if Sidorova ever decided to clear the center, there would be nothing or not much left for Isabella Wrana to hide behind, trying to generate the steal. With this rather open style, or from a point of view of the team that needs to steal, of course has the advantage that it will also not be very easy for Sidorova to produce a deuce. Unna dem den, att de fann den sådär i fjärde omgången. I think there's need for a come around of some sort. Oh. Aha. Фриз туда никак не привести. Остается один ролл. Сюда. If you play the freeze now, the Swedes will just freeze on top of it, or maybe play the hit and stick, and you will never get there. I'm trying to play the takeout here. Interesting call. Of course, making the scoring area slightly bigger, giving themselves about a stone more of a radius to work with. Hits the sticks pretty much on the spot. No hesitation there from Isabella Wrana to remove that herself. Or of course, asking Jenny Volin to do so. Lite plus va? Hårt med det! Håll den kjapp! Hårt! Ingen vik, hårt! Bra där! Можешь сделать небольшой тэп, обязательно контакт. Hits and rolls again. Я про думаю, что изначально контакт надо играть. 8 за акцент. Что она говорит? De går upp hela tiden, de jävlarna. Now, Sidorova looking for a tap back. Just about 2 feet to give her a little bit more space to work with. And in the ideal case, be completely covered behind this corner guard. Ja, det känns plus. Hade du en tid? En bra farta. Свип! Надо до линии, да! Свип! Давайте, девочки, свип будет... 14-3 på Sweepers deras. are on it. Давай, Юля, ищи. Didn't quite have to wait for neither the tap nor the freeze, which would also have been a nice alternative. Men alltså här är okej. Ja. 14-3 är ganska lätt. And this is something that Jag tror att du kan spela Isabella Wrana 15. can defend. So just try and come around, cover off the yellow and certainly a piece of that red shot rock. Lite lång. Bak 12. Bak 8. Ingenting. Bak 12. Ingenting. It's being called heavy. Bak 4. Ingenting.
Bakåt. Needs Där to bakom. calm down. Aldrig. Touches and rolls off the yellow. Not a single stroke by the sweepers. Если что, у тебя есть упор. Если что? Если что, есть упор. Сюда упираться, когда Det har de gjort förr. Not ideal. Не знаю, 10-5, комфортный вес. Да нормальный. Jag skulle vilja ha en carryover. Now hit and roll attempt Hjälper. in order to finally have a good shot rock in-house. Like to sit right on the tee line when these rocks stop moving. Sweeping hard. And this is curling a lot. Not the rock they were aiming for, I think. Vad händer om vi slår och vickar så? Den här viker ju. But the position would be almost perfect. Vilken fart. Jag tänker mig typ en 10 i alla fall. Ja. Vi kan få lite... Jag har lite luft. Nej, kanske. 11. Ligger vi skottet? Ja. Ska vi bara frysa här då? Den ska ligga så jävligt perfekt för att de inte bara ska få bort Jag det. hör inget. Den ska ligga så jävligt perfekt så att för att de inte bara ska få bort det. Det jag funderar på är om man ska... Здесь не валит? Я поняла, да. Vad händer om vi lägger garden här? Well, there is really two options there. This is one of them. Put up the center guard Utan typ. and make it really difficult for the Ja, då Russians kan to vi dra igen. Ja. Hej, create lägga. anything there. This second one would Vilken hand? be freeze right on top, the just thrown yellow. But I think the guard is the easier shot. Det ligger skott där. Jag menar, det känns som... Ja. Garda våran. I Fram för don't think våran! that the inside of that right hand side yellow is available. So I think the center guard could work just fine. First skip stone off the skin. Linje. Håll den linje! Вроде как да. Bra linje! Vänta! Ja, Jenny! We really don't want to cross the center line too much. Vänta! och bara I think about splitting center is about as far as you should go. Just not to leave a port. And this is pretty close. Ooh, Bra. they seem happy with it. So pretty much split center, no port there. And if then it's a tiny one. Если я вот не делаю, может быть, Ну, Даже один нет. она так при любом раскладе, все, что у нас здесь не получится, она повезет сюда. Она не будет это убирать. Om man skulle slå bort en nyckel, då kan man ju verkligen gå på. Alltså för du får ju И это убирать den нельзя. där längre ut än vad våran är. Моя Det är bara en последняя liten så här, надежда. du behöver bara träffa lite Какая? hårt på Так den очень sidan. сложно убрать Att два. man tänker att man bara skulle köra technical clear en garder som ligger så här, då vill du köra halvträff. Ja. Så den kommer ju åka ut på en halvträff. Ja. Здесь камень, я даже не знаю, пройдет как. Даже если пройдет, есть вероятность, что он перевалит. И я тупо уберу желтый. Вот будто таким весом, чтобы оставался. Блин, извращение. Ненавижу такое. А что делать? Брать просто гард один. Ставить ее играть еще один гард.
закинь. И последним. Что она закинет? Если я просто один карт играю. Она поставит еще один карт, и я сыграю. Ставит опять. Nej. Ну, она поставит его опять, и мы не проверим, и либо... Не знаю. Что думаете? Мне нравится пробовать что-нибудь через желтый. И не получится. Но это не даже один. Nej. Hur gammal Она также tror du вернет. hon är till vänster längst Можно bort? пробовать пользоваться. Jag tycker att hon så här typ Если она... Если på bara några år har så här, ser jättemycket äldre ut. Alltså jag tycker att hon она уже даже... inte är så gammal. Не сильным, а стараться его... Long чтобы discussions один there. оставался, и, It's может been a быть, couple of туда times in this skins пошло. game we've seen Если прямо, то, может быть, the мы Russian от team этого discuss some как-то situations. Этот здесь окажется как-нибудь переваливать. Well, it's really closed up. Ну, мне кажется, надо сейчас сделать что-то. Давайте попробуем. Мы I think разводили, the rock рядом Anna с такой Sidorova is looking щеткой. at right now is probably the one to go with. Здесь два You wanna горна run your стояло, own я in. вот так стояла, мы разводили вот здесь камень. And if you miss it, then this top 8-foot red one will be open, Я at тебе least. просто так объясняю. And you will have another shot on your last, Я думаю, 11 слабее. potentially. But I don't think there is much more available. And you always want to run in your own rock if you have the choice. Känns som att de inte går jättehårt. Vi lär märka. Свип! О, свип! 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 Hits and rolls in, but doesn't stick around for shot rock. That is really unlucky. And leaves the center absolutely clocked. Alltså om vi bara gaddar. Really took away the second option that I was counting on to be there for the last shot. De har ju 2 skjutar. Så det jag funderar på So är there om is man ska really not much left. typ dra en... Vad händer ifall man lägger... För just nu... So I wonder what den här- Isabella den här Wrana gör ju will det, den här gör det, try den to här gör cover up, because there are 3 raised takeouts available, which you cannot all cover up. det. Och om vi kommer runt här, då kan vi stoppa mycket. Ja. Vi kommer behöva gå långt ut. Ja. Vi går långt ut. Gå långt ut och så kör jag en lite halvmesig. And I think this come around kind of guard Ännu lite mer i. Он только через центральный, да, красиво. might be the way to go. Четверки. Jag tror inte att de har ett Äh? spel där. I sådana fall får han spela på det. Det är så. Jag tror det. Vi ska liksom, jag ska spela ganska hårt på att... Ja. It's going far out for this to come around this Mycket hårdare, men inte lägga någon... yellow rock. Mind that Anna Sidorova only has to remove this back 4-foot red in order to score 2. Var med i linjen! Ja, linjen! Ja. Linjen! Åh, lugn. Ingen linje. So there really isn't much to do for the Swedish team right now. Vänta! All they can do is try and make it as Vi måste curla awkward in den. as possible. Måste This is igen. curling in really nicely. If they can get it to sit for Bra!
second or even shot rock. That would be lovely. Nu måste de i alla fall stanna med något när de skickar något skjutbord. Now, of course, it is 2 rocks that have to be taken care of before ännu lite längre ner, för då måste man ju liksom, all of those yellows come into play. Пойдет сюда, сюда. Пойдет немного сюда. Jag såg det. Да. Nej, Будет переваливать. nu är det Если fan он, kallt när man если он spelar så будет jävla прям сильно переваливать. Как нам нужно попасть чуть с этой стороны в него? Ну то он должен не довалить. Нет, он должен прям в лоб попасть. Не, надо вот через свой делать. Как через свой. Если бы в воде камень, то можно было бы через любой. А сейчас Ты двойной хочешь больше сделать? не хочу взять 2. Ну, понятно. Просто, ну давай, как отпустишь. Короче, в любом случае... Тут надо стейм попасть в него. Да, нет, да. jag hade nog spelat Если да, если сюда, то тогда сюда. 4 kommer jag aldrig missa sexan. Förstår vad jag menar? Och den kommer gå ner på 7an. Så jag tror ju att en utsida är lättare än att spela den här raden. Nu ska jag ha lite insida på. Det känns som att So straight race, probably trying to hit the right-hand side red Ja. on the right-hand side to make both reds go away. There's going to be a lot of weight involved into that one. De kommer råka sätta den. Big push at the end. Oh, how close was that? Try to go for the inside, and I think it's a single one for the Russians. Ah, just misses the top red. Needed to curl a little bit more. Ja, ta 2 då. So it's a carryover again. So that means we're going into the 6th and last skin, Ja, om det skulle bli which is så kommer vi ha dragtävling. being played here at the Women's Masters. 300 Swiss francs are at stake, plus the 250 from skin number 5, so which makes it a total of 550. Det blir bra. Vidare upp på det första. So will it be Isabella Wrana taking it all, or will it be Anna Sidorova redeeming herself, struggling against this very strong Swedish side? Om de skulle dra in kan jag gilla They've not missed by much. It's always been a couple of inches here and there. Om de skulle dra in kan jag gilla att slå vicka. So it will be interesting to see whether Isabella Wrana can keep up her perfect record in scoring deuces in this game. So it's the exact same start as in skin number 2 and 4. Close center guard first. It's a bit short. Corner guard for the Swedish team. Nicely done once more. Another center guard. And then I think we can expect Isabella Wrana to come around it.
Точно дом? О, да. Не, сейчас сядешь. Свип уже надо для 6-го. Давай, давай, Оль, давай. Sweepers working it to the end. Du tror inte du behöver mer is här, eller? And come around. Okej. Lite längre ut. Det är inte längre, alltså vi har spelat här mycket. Well, just a bit shorter than they would have liked it. Gives the Russian side a chance to come around it all. But on the bright side for Isabella Wrana, the center guards are somewhat staggered, so there is a chance for a double takeout. Of course, if this end doesn't see a winner, the last skin, so the 550 Swiss francs that are at stakes right now, will be decided by Groschel challenge. Whoever is closest to the button will win that money. Okay. Хорош. Dem! Rex on the center guard. Not happy with that. Understandably. Den var väldigt lös, va? Almira Deval. Den var rätt lös, va? Что ж так грубо-то? Hade ni någon tid? Jag var lite vek i släppet, så jag hade så mycket mer is som jag hade på den här sidan, så jag fegade. Julia! Julia! Да-да-да, 26, 12! Det kändes som mycket is. 12! 12! Нет. Men jag kunde betta mindre. 12, 26! De har garden också, så. Jag tänker man spelar den med marginal på överkallen bara. Ja. Är det clearing? Ноль. Ты его на месте посадила, добавила бы. Будет такой же, как и первая дроха. And a lovely double takeout there. Even manages to keep the path open. Oj, oj, oj. Because there's already quite a plethora of stones in front of the house. Den raka. Ja, det var Jenny den. Да, тогда свип! Свип тогда! Да, на линию супер! Свип! Свип! Давай, давай, давай! Свип!
14-3. Vad trögt. Ja, det stämmer nog. Jag måste klocka jättefel. Känns som vi måste göra den, för annars kommer de göra den. Sorry. На два не почувствовала. Skulle kunna tänka mig. Trycka den. I och för sig, jag öppnar upp center, inte helt dumt heller. Nej, jag gillar den. So there's the debate. Play the split on the top red. Try to get it behind the cover and roll to the right hand side themselves. Bra släpp. Or clear center guard. I think if you want to score 2, this is definitely the right shot. Played with a back 8, back 12 foot weight. Sweepers are on it. Come around it all. That's also an alternative. Bra. But of course keeps the game in the middle. Bra lir. Vi ser. Now freeze attempt. Play the exact same shot. You don't need to push it, you don't need to be shot rock after this, but just get to the top of it, but this will not be enough. Struggling again with weight. Oh, and there, this is a lovely angle freeze for the Swedes. Garda upp skiten där. Det känns som att de spelar hårt på det här sen och de kommer flyga grejer. Så jag tror bara lägga centern är bra alltså. Another shot on the pin. It's super hard to be removed right now. Ja, det var det jag tänkte också, om de har en in I där. think the left hand yellow from this perspective is also the only one that is really dangerous. Spela den. Du kan spela en clearing. A lot of weight being thrown there. Wants to move across as straight as possible. Well, hits it slightly on the outside. Well, rocks at that speed are not very forgiving. They will not curl much, and there's not much you can do to make them curl more. Of course, there is some effect on in-directional sweeping, but when it's such a quick rock, even that effect is smaller and smaller, simply because you're sweeping only in about 8 seconds. So there is not the same amount of strokes available. Där. Now Sidorova trying to resolve that angle freeze. Gets a bit unlucky there. Because she creates basically another one. Still no direct access to the shot rock. Ja. Hit and roll to the inside again.
Of course, also thinking about having last rock, trying to free up one side to be able to draw for a second point, because one is not enough to secure this skin. Yep. 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 And this time curls a little bit too much, just removes her own, but opens up the side, and the shot is still fairly safe. There is not much available to the Russian team. I think the maximum they can force right now is probably a carryover, which would result in a draw shot challenge. So Anna Sidorova will try and make it as difficult as possible for Isabella Wrana to put a second shot rock in there by drawing to the forefoot from the right hand side. But they are reconsidering. Если так, как у меня ждать, может не очень довалить это мы на карте. Нужно, чтобы он прям себя сильно ушел. Ну, стей, но точно не отсюда. То есть либо сюда. Плохо будет, если он... Вес другой надо, чтобы он в разные... Это сюда это останется открытый, вот это будет плохо. Если перевал, это не очень плохо, потому что... Он не дойдет, ему не хватит. Да. Не так плохо. Что больше нравится, правый центр или накатить? Мы хотели завести. I think I like the initial thought more than trying to make a play at those yellows. Because in worst case scenario, you open up and give the Swedes a second entry. Although there's probably nothing changing their mind from coming around the other side, but I think you can get closer to the center from the right hand side through a direct draw. And if that's the side that the Swedes are going to draw after, you want to block that off, even if you end up only top 12 or top 8 on the left hand side. That will already make things more difficult. But they are deciding to try and tap their own. Tap it in and create a bit of a wall there. Jag vet inte, jag zonade ut för länge sedan på vad de pratade om. Känns som vi ska dra. Det knackar, va? Jag tror hon ska knacka med den där isen. Last draw for our last shot for Anna Sidorova. Hoping to make this carryover happen. Well, Dra här, eller? Va? Ja, alltså dra så. Ja, jag tror att det faktiskt är det vi har. Ja. does close up the left hand, the right hand lane from this perspective you're seeing right now, but opened up at the middle. So basically, this could have been achieved by a draw from the right hand side, whilst leaving the middle locked. I'm not really sure what the intention was of the Russian team there. But right now it will be a draw through the port, bite the forefoot for a deuce and take home all the money. Mind, if Isabella Wrana doesn't make this, there will be a draw shot challenge to determine who takes home
the remaining 550 Swiss francs. A new wall in. Fanny Sjöberg on the brush. Almira de Val calling line. Måste linje! Linje! Pass the first guard. Will they pass the second? Måste! And Rex doesn't quite have to wait. One, so it's a draw for the last one. So and it's another carryover. From that side to here? I think so. It's that side to here? Yeah, from that side to here. Well, I guess it's... Yeah, we'll do that. С любой стороны. Я не делала ни одного дроза. Давайте юбку поставить. Ей нормально. They won then. Do we flip coin when who starts? Sexan eller? Flip coin. Sjuan. Should we like Yeah, spend? yeah, I have. Okay. Yes. Jenny? Mitt barn vem som börjar. Vem vill dra? Vem kör smalan? Ska jag? Numbers. Jag tycker den här farten var väldigt bra. Okay. So they're throwing a toss to determine who will draw first. Нет, мы гол, потому что она выиграла. Она выиграла его, я сказала, что это орел. Just tak. Ja, okej. Саутом. 14-7 у Юли был по краю. Ja, ja. So Но это Jag был tycker vi har четверка. dratt med där, vi har bättre kollat. Не волючая. Может лучше его взять? Нет, не волючую четверку. Нет, нормально? Лучше нормально? Хорошо. so the Russian side will begin. Ну, не нормально. Och lite såna grejer. Хорошо. And the lead will take the responsibility. Outside draw for 550 Swiss francs. Здесь 3. Внимание. Нет, легче. Нет. Вообще ничего, это сильно очень. Нет, это 13-3. And this is looking heavy. Back 4, back 8. Will it stop? Just manages back 8. Ja, just det. En sten. Sjuan. Apparently she needs a rock. Well, this is kind of vital to the whole cause. All in all, у меня Vad здесь tror ni för fart? такое, ну, уверенность, ощущение. Вот, хорошо ехать. Боже мой, ну Vad tror может ni för денег fart? на повезет. So can Isabella Wrana Yes. Den förra var lite lam. top this Не может, это что? really great performance In på fyran. of by a winning draw to the button? The opposition managed back 8 foot, so 4 foot will do the trick for 550 Swiss francs. Känns hårt! And to take it all, Känns Curla hårt! jättemycket! Ja, Upp, Jenny! gå, gå, gå! Kom upp! sweepers are on it. Kom upp! Line is looking okay. Curla mycket! Sweepers are on and off it. Bra på klockan. They seem pretty happy with it. Will it stop in time? Bra. And stops just over the T-line, and with that, congratulations to Team Wrana on taking it all, taking 1,000 Swiss francs, scoring 6 skins.
Well done to the Swedish side. Impressive Snyggt. performance there. This will also be the end of our broadcast tonight. We will be back tomorrow morning at 8 o'clock local time with the quarterfinals. Så det var ju... You can see the schedule just below the sheet, and the semi-final and final in the duration during the day. We hope you will tune in again tomorrow. Thank you for watching. My name is Bastian Bies, and hope to hear or see you tomorrow. Thanks.